부릉부릉. Man, I can't help but keep playing this game, and I don't know what it is. It's even worse than with Ruina, actually. With Ruina, I could pace myself quite well. Here, I am, well, let's say I'm just pre-recording at a very high rate. It could be that I'm somewhat... Oh god, and this is a gacha mechanism at work. I'm forced to log in daily to do my missions. So usually I just do PSA. You can do the story missions in chapter 0 and it still works. And I think they cost you 0 and Kefalin as well, so you can just do your missions for free. Anyway, I decided that every time I complete a chapter, and last time we did complete chapter 1, every time I complete a chapter, we're pulling, okay? Of course, I'm also gonna pull if there's a new banner, I think. Obviously, we've already gotten everything we want out of the Gregor banner. I believe we have actually gotten everything out of it. We've gotten Lose Section 6 Gregor and the G-Corp Manager Gregor. So we're just gonna do a standard extraction here. The alternative would have been I pull for as long as it takes to get an ego, but I thought, no, I don't really want to waste my lunacy. I have a lot of it, but it seems like the only way to get more is to complete missions. And that's gonna dry out. So we're gonna do a 10 pull here. We have a ticket because the director had to fucking hell. I should apologize. He had to profusely apologize to I don't even know what, but that's just Korean culture and I fully embrace it if it gives me pulls. Let's do that. You didn't even see the Gregor pull on video, did you? Oh, would you take a look at that? Okay. Regular Faust. Regular Mersault. I'm clicking through them all. It's like regular Dawn. It doesn't take that long, does it? Regular Sinclair. Regular Rodion. I'm missing Rodion and Sinclair identities still. There's still the standard one. Like the stock standard one. And we got... Alright, that's a dupe. It was the Mersault section 6, I believe. And that's a Sinclair one. A Zwei section 6 Sinclair. He looks cute there. Kinda like it. I would wear the same thing. Looks pretty cool. Cool, okay. Yeah, I got some dupes out of that. We also have a lot of threat. So I could uptie just about everyone to level 3 or something. Not everyone, but most of them to level 3. Even the ones I already have at level 2. Oh, it takes 80 to uptie to level 3. But of course you get your last skill, right? So that's a... Oh, you can just hold and click. You get an additional skill, which spends all charges. At less than 10 charge count, target a random unit for an unopposed attack. That's interesting. Holy shit, this has 4 coins. Are you kidding me? By now I've edited some videos, and I think I've learned more about the combat system just by watching myself play and by really going through the tutorial very slowly again, reminding myself of what was actually said, because sometimes the information just passes through me as if I'm like thin air. And there is a lot of thin air in my head. You also upgrade your regular skills. And you upgrade, or rather you unlock a passive. But we're not gonna do that. I am gonna upgrade and level and shit. I'm gonna do that when I hit a roadblock, which I haven't so far. So we're going to Canto Dos, the Unloving, in J-Corp. 19 missions this time. Oh my god, strap in. The next 20 episodes would be chapter 2. Let's make it like 6 episodes maybe. Under the chill air, Virgilius introduces us to our upcoming destination. Where could the next golden bough be? We're gonna find out together. I am recording, right? Yeah, I'm recording. The bus wasn't all that lively.
I could hear Roddy's occasional quips or Heathcliff staring. Jesus. Might need new glasses. Starting pointless quarrels with someone, probably Don Quixote or Sinclair. And Rioche just demanding a source of heat to light a cigarette, having run out of lighter fluid. She could just flick it against a hot board, you know. That was corny. Amidst the gripes and disorder, Gregor was pretty much the only sinner I could rely on to willingly turn the mood around. Ah, he's such a good boy. But now he was one of the quietest. He was just staring out through the window, seemingly lost in deep thought. Everyone's so fucking depressed. I can't help but laugh when people are sad. I'm so sorry. One thing was for sure. If anyone were to blame for trashing the mood on the bus, it would be Virgilius. The road to the Golden Bough was an awfully arduous one, putting us on the brink of death, and some past that, several times, not to mention the occasions when we almost ended up unemployed. Yet Virgilius refused to see from our perspective. Given the circumstance, it's only natural for us sinners to be palpably disgruntled even. Tired of the silent treatment, Ishmael spoke up. 이제 다음 장소는 어디인지 정도는 말해줘야 되는 거 아닌가요? 아, 실례했군. 너희에게 임무를 설명해줄 가치가 있을지 고민하던 참이었어. Jesus Christ, he can't let it rest. 나 서운해지려고 해. 기대에 못 미치는 자식일수록 더 품어야 된다는 거 몰라? 간곡히 부탁하건대 이번만큼은 망신을 시켜주지 않으면 좋겠어. 오합지졸을 데리고 소풍 가는 교사로 보이고 싶진 않으니까. 특히 우리 로지온에겐 기대가 더욱 커. 이번엔 훌륭한 가이드가 되어줄 수도 있을 것 같으니까. Are we going to a pleasure district or a gambling district then if she's a good guide? What is J Corp? What is like in a J district? I don't know actually. 응? 내가 대단하다는 건 알고 있지만 모르는 곳까지 가이드하기에는. 걱정 마. 익숙하다 못해 친숙한 곳일 테니 돈에 잠길 수도 말라 죽을 수도 있는 환락의 둥지. Everything? 제이사다. Great, even Roddy has gone quiet now. 뭐 이참에 한탕 두둑하게 챙겨보는 것도 나쁘지 않겠지. 야, 도착하면 아무나 깨워라. 공교롭게도 이번엔 지부 앞까지 모셔다 두진 못하게 되었습니다, 손님. 카론, 정차. 카론? 정차가 뭐야? 멈추란 뜻이다. 멈추는 건 빨간색. 카론이 맛없어하는 빨간색. Is that synesthesia, whatever it's called? Of course she's autistic. Rumbling, Karen hit the brakes without warning, sending most of the sinners flying face first into the seats ahead and flinging others off theirs. We can fix them. I was of course powerless against the inertia. A cacophony of complaints and shouts erupted. Although I didn't get to hear the sinners' ramblings in clear detail. I'm willing to bet a good half of them were profanities, so maybe I'm better off not knowing. 힘이 넘치는 건 좋군. 내려. 목적지까지는 한참 남았던데. 아, 택시를 불러줄 건가요? You really gotta wonder how they assembled this team. They're all so vastly different. 파우스트 씨가 자세히 설명해 주겠지만 이번엔 지난번 임무와는 많은 차이가 있을 겁니다, 단테. 왜냐하면 이번엔 황금가지를 탈환해야 할 곳은 카지노의 지하니까. Wait, so was the facility in the underground of the casino as well, or did someone else uncover and recover it and put it there? 설마 저 골목 한가운데에 있는 번쩍번쩍한 건물들인가? 그래, 저것들 중 하나다. 지난번 잠입했던 로보토미 지부는 오랫동안 방치된 곳이었죠. 그럼 그게 특수한 경우였다는 뜻인가요? 이렇게 보면 머리를 굴릴 줄 아는 직원이 없는 것도 아닌데 이전 작전은 왜 그렇게 무참하게 망쳤을까?
황금 가지는 많은 기술이 응축된 강력한 에너지원이다. 강한 에너지는 자연스럽게 돈과 사람들을 불러오고 순식간에 그 위에 문명이 생겨버리지. It's like a gag. 그렇기에 이후로 방문할 곳도 다른 집단들이 자리를 메우고 있을 가능성이 크죠. 또한 카지노 외에 온갖 곳들을 방문해야 한다는 뜻이기도 합니다. 처음 임무는 비교적 쉬운 편이었다는 뜻이기도 하지. 멋들어지게 실패해버렸지만 Jesus Christ, Julius, please stop it. Does he usually hold grudges that long? 모르지. 단테나 우리나 봤던 기간은 별반 차이가 없으니까. It feels like Faust has, so maybe she should answer. 뭐라 그랬지? 림버스 컴퍼니에 입사한 걸 환영한다. 나는 안내자 베르길리우스라고 하지. 라면서? Like how she's imitating him. 방금 되게 잘 따라하지 않았어? 그러고 보니 무게를 엄청 잡긴 했지. 입사하자마자 퇴직원을 내도 되는지 물어볼 뻔했다니까. Get the feeling the rest of you thought the same. 무슨 소리요? 그것은 역사적인 날이었지. 특색 해결사 붉은 시선의 부름을 받는다는 건 정말이지 영광스러운. There's something wrong with Don Quixote. There's something just so incredibly wrong with her enthusiasm. You can't trust people that are 그래도 always 한 명 happy. 정도는 팬이 있었나 봐. 그러게나 말이야. With their spirits lifted, Roddy and Gregor began to chuckle. 다들 말이 필요 이상으로 많군. 버스 안에서의 세 번째 규칙을 만들고 싶게 하진 않았으면 좋겠는데. 아, 그 직원들끼리 상사 욕 좀 할 수 있지. 되게 째째하네. 다음엔 째째한 내가 듣지 못하는 곳에서 해줬으면 좋겠어. 난 보기보다 상처를 잘 받거든. 다들 이만 하차하지. 이번엔 부디 황금가지를 든 채로 만나게 되면 좋겠군. 이번에도 실패하면 어떻게 할 건데? Well, we better not even ask. 혹시 모르지. 카론이 갑자기 개폐 버튼을 잊어버려서 문이 버튼 빨간색. 맛없는 색이야. 이거 순 미친놈. 네, 뭐 I feel like her being based on puns, it doesn't really quite work when it comes to translations. Uitgan? Can we hear what she was saying again? 네, 뭐 네, 뭐 I have no idea what that's supposed to mean. 네모가 뭔데? 내리잔 머저리들 Oh. 이란 뜻이다. Okay. Alright. Useless idiotic travelers go and abscond now. Alright, okay. Wow, she's just not fucking funny, is she? Heathcliff glared at Ryosho, insults welling up in his throat, only to then expel a loud sigh. He resigned uncharacteristically, as if he came to the realization that killing her wouldn't solve anything. Yay! We got some lunacy out of that. Let's go. Faust explains what to do for this mission. As our first step, we should pay a visit to a certain pawn shop. 계획을 설명드리죠. 황금가지에 도달하기 위해서 최우선이 되어야 할 건 전원 카지노 무사 잠입입니다. 저희가 알아낸 정보에 의하면 입구는 총 3개가 존재해요. Is this gonna be a heist type of situation? Are we gonna be like Ocean's 12? Or Sinner's 12? Or Dante's 12? Or Virgilius's 12? Or like... You get what I mean, right? 일반 손님들이 출입하는 문과 VIP들만 이용 가능한 전용 통로. 마지막으로는 직원들이 이용하는 뒷문. I'd like to go for the back door, please. 저희는 각 입구에 한 조씩 4명은 카지노 딜러, 4명은 일반 손님, 4명은 VIP 손님으로 위장한 후 흩어져서 출입을 할 겁니다. How do you play the role of a VIP? Does it just work if you look important, or...? 확실히 집단으로 다닐수록 눈에 띄지. 무리 짓는 것보단 흩어지는 것이 적당하오. 누가 어떤 역할을 맡을지는 나눠드린 봉투를 열어서 확인하세요. 그리고 이번 작전에서마저도 황금가지 탈환에 실패할 경우 앞으로의 계획에 큰 차질이 생길 거라는 윗선의 우려가 있었어요.
그래서 이번엔 합동 작전으로 갑니다. Joint operation? 보다 전문적이고 노련한 이들로 이루어진 림버스 컴퍼니 특수부대. 지금은 LCC 클리어 부서라고 불리던가요? 잠입 작전에서만큼은 저희보다 우수하다고 말할 수 있을 겁니다. The clearance department. So the Limbus company is bigger than it first seems. It's not just us. There are actual superiors and there are actually other teams as well. How big of an operation are we like just talking about here? If they have if they have that many people, why are they sending us to retrieve these incredibly important items? Is that just a ragtag bunch of losers, really? 이미 이 정도로도 충분히 많다고 생각하는데요. 숫자가 중요한 게 아니라는 사실을 드디어 깨달았나 봐. 우와, 다른 부서를 보는 건 처음이네요. 어디 계시나요? Honglu looked around, expecting for us to bring it forward for introductions any second. Needless to say, no one showed up like he expected. 우린 전당포로 갑니다. 요새도 그런 가게들이 있나? 이곳은 전당포의 거리라고도 불릴 만큼 대부분의 가게가 저 가게가 합류 지점이에요. 들어가죠. Well, I guess we're fighting regular thugs. Well, like new music. I guess against cannon fodder. Again, just draw a straight line. And that should be alright. 전투에 임하겠습니다. Oh, the music is really cool. The music is something new. 명령대로. 흉터의 결과요. Goes in a very upbeat and somewhat jazzy direction, right? I like that. Damn, look at that. Triple blue twice. 신속히 처리하죠. That should fuck him right up. 소란이 줄었네요. 너무 우르르 들어오는 거 아니요? 가뜩이나 좁아터진 가게구만. He looks a little bit out of place with his character design. 트럼프로 볼 거요? 아니면 마작점으로 볼 거요? As we entered the shop, we were met with the gruff greeting of an old pawnbroker. 저게 뭐라는 거냐? 저만 제2사 안내 책자 읽어온 거예요? 베르길리우스 씨가 떠나기 전에 한 번씩 읽어보라고 했잖아요. Is everything settled in like random chance or something? Yeah. 뭐 표지 정도는 봤던 것 같기도 하고. 이곳에서는 그날 하루의 운에 따라서 받을 수 있는 지불금도 달라져요. Oh, okay. But how do you make permanent money then? 대복이면 값을 더 치러주겠지만 흉에 가까워질수록 본전도 못 건지게 되는 거죠. And who does? Is it just random chance then? There's no will of the city going on or something. 아, 그러고 보니 우리 집은 아예 점을 보는 사람들을 정식으로 고용하기도 했어요. 집을 나오기 직전에 봤던 점에 대복을 뽑았는데 이렇게 다 같이 만날 운명을 암시한 거였나 봐요. 와, 유복한 집에서 신선 노름이나 해왔던 게 당신의 운명이라니. 저도 다음에는 그런 운명으로 태어나길 기도해야겠네요. 난 사양이야. 저런 놈들이 알고 보면 더 더럽게 노는 법이거든. 그럴 수도 있겠네요. 저도 어렸을 때부터 제 동생하고는 같이 놀기 싫었던 것 같아요. 맨날 반칙을 쓰면서 심술을 부렸거든요. 아니, 내가 말한 건 그런 뜻이 아니고. 다들 점 볼 거요 말 거요? 그런데 시방 저당 잡을 걸 가지고 있긴 한 거요? 다들 행색이. Oop, that was muted. We're pawning. Let's see. We have nothing on of wealth on our persons, but we're gonna leave a sinner here, and I think I'm gonna leave Sinclair because I think that young boyish looks will
fetch a high price in the right circles, right? Also Ishmael, she can tick certain boxes for some people. The pawnbroker glanced over each sinner with a dubious look until his eyes landed on me. 저 시계머리는 값이 되긴 하겠군. What do you expect me to do? Just run around without a head then? 얼마로 예상하는데 영감? Rolia, I'm not for sale. 연락 받으셨을지 모르겠지만 저희는 림버스 컴퍼니 소속으로 Unfortunately, neither the sinners nor the pawnbroker were paying any attention to Faust's words. 아, 이 손수건은 집 나올 때 가져왔던 건데요. 오, 비단의 용자수를 놓았군. 바늘땀이 꼼꼼한 게 이 정도면 700만 안? Is that a lot of iron or? 그깟 천조각이 그렇게 비싸다고? 눈이 썩어버린 거 아니야, 영감? 뭐? 이런 고급품을 못 알아봐. 아휴, 그런 고물 반지나 끼고 있으니. 뭐라고 했냐? 아우 시끄러. 단테, 얘네 좀 조용히 시켜줘. 걱정했잖아요, 파우스트. Amidst the chaos, a most gentle voice softly landed on my ears, like a soft kiss. 보기로 한 시간은 4시였는데 15분이나 지나버렸어요. Oh yeah, I like that. 당신이 시계 보는 법을 까먹었을 리는 없을 테고요. 그렇죠? Yeah, I like the design. She looks slightly evil as well. That's how I like my women. 네. 버스를 운전한 건 제가 아니니까요. 아하, 그래서 이런 시계 인간까지 데리고 다니는 거야? 알람 기능까진 없었나 보네. The gentle voice was soon followed by one that didn't even attempt to hide their disdain. Come on, that's a little harsh. Let's try to leave better first impressions. I know my voice won't be heard by anyone other than the sinners, but I still can't help but get upset at rude remarks. 너야? 이번에 황금가지 탈환 작전 말아먹어. Everyone knows already. Great, thank you, Virgilius. 도시에서 손꼽힌다는 천재가 속한 팀이라길래 주위에서 기대가 많았는데. What? Who? I guess wasn't it said that Yi Sang was like a top scientist for one of the nests or something? And I guess Faust is some kind of genius as well. 어쩐지 파우스트 씨 표정이 계속 안 좋아 보이던데. 제 표정은 항상 동일했어요. 야, 넌 왜 가만히 있어? 얘도 나름 두뇌파야. 무시하지 말라고. Heathcliff gave Yi Sang a sideways glance, but what he got in response was lukewarm. 그저 무의미한 자랑이기 때문이요. 너 지하에서만 해도 말 많지 않았냐? 왜 갑자기 또 이상해진 거야? 본인은 본래부터 이상이었소만. 됐다. He wasn't really that talkative. 첫 번째 임무는 애초에 실패를 염두에 둔 계획이었어요. 각자의 잠재력을 확인하는 시간이 필요했으니까. 그랬던 거였어? 처음부터 목표가 실패인 작전이라니. 작전이라고 부르기도 못하군. 베르길리우스님은 어디 갔죠? 전 그분 얼굴이라도 뵐 수 있을까 싶어서 작전에 합류하겠다고 한 건데요. 그분도 쪽팔렸겠지. 이런 애들이랑 같이 다닌다고 생각해봐. 그 자식 일부러 멀찌감치 내려준 거였나? 우리가 쪽팔려서? I don't know if you never got the hint, Heathcliff, but he doesn't really like us that much, I think. 왜 비하 발언에는 반박을 아무도 안 하는 건데요? 그리고 자기소개라도 해야 잘난 척이든 허세든 의미 있어진다는 거 몰라요? 이번에 합동 작전을 하게 될 분들이에요. 림버스 컴퍼니 클리어 부서 ACC에서 오셨습니다. And what do they do? 비포 팀까지 붙여주시죠. 아, 전 소드고 이 사람은 에피랍니다. Sard. Is that how it's pronounced? Sard? Effie? Sard and Effie? Effie Sard? 뭐 우리가 박수라도 쳐줘야 되는 거. 우와, 반가워요. Honglu was the only person on the team welcoming them with total sincerity. He almost even gave a standing ovation. A good half of the rest stared at the two with cold eyes, and the others wary until introductions were finished. Alright, still another one. Our team will join hands with a duo from the clearance department. The sinners cast a skeptical glance at their competence and comportment.
자, 이번 작전은요. 저희가 숟가락으로 떠먹여 줄 테니까 그냥 입을 벌려서 골고루 씹기만 하면 된답니다. Ah. 여기 봉투에 든 문서들 확인하시고 거기에 적혀 있는 대로 그대로만 하면 돼요. Way sad dragged out that vowel needled me a bit, but I decided not to argue. Even if I did, the ticking of a clock would be all she'd hear. 뭐야? 말로는 공조라면서 함께할 생각은 전혀 없고 그냥 뒷공문이나 쫓아오라는 소리군. 자존심 상하네. 이것들이 누구를 모지리로 알아? Well, we did fuck up the first mission, guys. Remember that? 관리자님, 이거 그대로 두고 봐. 또 되겠네? Huh? 얘네들이 준 문서요. 완벽해요. 이것 봐요. 동선까지 전부 들어있어요. 이렇게 깔끔하고 체계적으로 쓰여있는 문서는 정말 오랜만에 보는데요. 확실히 제대로 된 작전 계획을 써봤던 티가 나는군. 아, 물론 관리자님의 계획성에 비하면 발끝에도 못 미치지만. Thank you, Otis. Thank you. Convinced by Ishmael's commendation, I opened the envelope and carefully read the rundown of the operation. The goal could be summarized as the following. Reach the top floor of the casino. Are we going up, not down this time? The main reason behind organizing this plan was the first place prize for the table game to be held today. According to the papers, winning the competition held on the top floor of the casino is the only way to gain access to the area with the golden bow. 4 syndicates that jointly bid on the casino will be playing in this game of chance. Of the 4, we will be using the name of the infamous Ting Tang Gang? Ting Tang Gang. Why not the TikTok Gang? 이름이 조직의 성격까지 대변해주진 않아요. 얕은 편견일 뿐이죠. Sure. Sure. 편견이라는 색깔 안경을 구태여 끼우는 것은 이상적이지 아니하오. Right. Back to the plan. We'll disguise as the boss of the Ting Tang Gang and win that game of chance. Afterwards, we have to go to the underground floors where the golden bow lies. Wait, we have to go all the way up to the top to win the game in order to be able to access the basement? Can't we just brute force it down there? Leading up to the game, we'll use the items and clothing we can find in pawn shops to disguise as our given roles, enter the casino and wait for the team on the top floor to win the game. That's about it for the outline of this plan, I think. Hey, wait a second. Won't this entire thing fall apart if our player doesn't win? Yeah. 혹시나 할 때를 대비해서 위조 신분증까지 준비해 놨답니다. 카지노에서 불시에 신분 검사를 할 수도 있으니까. 좋아, 다 좋은데 꼭대기층의 갬블에서는 어떻게 이길 작전이야? 우리 복장을 보면 감이 잡히지 않아? 카지노 딜러로 자연스럽게 섞이기 위해 몇 개월을 연습했지. Oh, okay. 알아서 좋은 패를 넘겨줄 거야. 눈만 멀쩡히 달려 있으면 이기는 건 걱정할 필요도 없지. Effie mumbled the last part to himself again while casting a sidelong scowl at our group. He's making it painfully obvious he has no faith in us. 콩콩이 파트목으로는 어떻게 위장할 건데? 카지노에서 제공되는 식사에 수면제를 섞을 거예요. 주방장이랑도 이미 얘기가 끝났답니다. 수면제. Sword and Effie winked at each other. It was a gesture demonstrating that the two were ideal partners. Tch! Able to tell each other's thoughts just from exchanging glances. 사장님, 지낼 때 여기서부터 저기까지 물건들 좀 보고 있을게요. 네? 아이고, 예, 그러면요. 찬찬히 둘러보세요. The pawnbroker's attitude took a sharp turn from disdainful to kowtowing. 그럼 다들 진열장에서 알맞은 물건을 가져가죠. 우와, 이거 구프샤 디자이너가 제작했던 브로치죠? 이야, 이걸 알아보시는 분이 계실 줄이야. 저희 전당포의 대들보 입죠. 10개밖에 제작이 안 되어서 아마 부르는 게 가지. 저희 집 강아지가 산책할 때마다 끼고 다니는 목줄 장식이었어요. Jeez. 다시 보니까 너무 반갑네요. 나는 이 소가죽으로 만든 장갑이 탐나는데 이걸 샀던 녀석은 아마 패션 센스가 남달랐을 것 같아. 봉투에 적혀 있는 대로 가져가세요. 각자 맡은 역할이 있답니다. 이보시오, 내 봉투에는 청소부라고 써져 있는데 뭔가 사고가 있는 것 같지만? Ah,
Don, are you gonna do it for free? Otherwise, you're not a real Jenny. 좋아, 다 좋은데 돈은 어떻게 지불할 작정이야? 격떨어지게 예산 걱정을 왜 하는 거야? 이 블랙 카드로는 못 긁는 게 없어. I wonder what rank they are, like fixer-wise. 단테, 어떻게 된 거야? 툭불 고기는 예산 딸려서 못 먹는다며. 수준 이상의 성과를 보이는 부사에겐 회사에서 한도 없는 카드를 준다는 소문이 사실. While everyone was shocked by the proven existence of the fabled black card, a loud voice came from outside. 어이 할배, 오늘까지 자릿세 내야 한다는 거 나만 아는 사실이었어? Dota, is that like people that play Dota 2 still? Someone who clearly belongs to a vicious syndicate entered the pawn shop. 한 번만 봐주십시오. 다음에는 꼭 납부하겠습니다. 한 번? 할배, 덧셈도 못해? 지난번에도 똑같이 말했잖아. 내가 놓친 내 숫자 공부 봐주느라 형님한테 깨져야겠어. That doesn't have anything to do with math. 저같이 힘없고 몸도 성치 않은 노인 내한테 뽑아먹을 게 무엇이 있다고. Pleading with an overtly loud voice, the pawnbroker looked at us. 이제는 큰 소리를 치네. 화내봐, 화내. 그래야 나도 죄책감이란 게 줄어들 것 같으니까. He's a ting-tanger, by the way, from the ting-tang gang. In a way, he looked like he was covertly begging us to help him, based on his expression. The sinner's attention was naturally drawn to the ongoing row. 거기 뭘 봐? 구경 났냐? 와, 진짜 전형적인 대사라서 대꾸하고 싶지도 않았어요. 좀 더 창의적인 시비를 걸 순 없는 걸까요? 저희가 도와줘야 하는 거. Unlike Ishmael, who scoffed at the goons, Sinclair anxiously glanced over. 어쩔 수 없답니다. 뒷골목은 뒷골목 나름대로의 규율이 존재하고 그것들이 얼기설기 엮여서 돌아가는 구조니까요. 우리 같은 외지인들이 어설프게 개입을 하면 눈에만 띌 뿐이에요. Outsiders! Pleased by the sinner's choosing to stay away, the goon continued with the extortion. 돈이 없으면 그거를 내놓으면 되잖아. 몇 번이나 말했는데. In what exactly? Bodily fluids or like services? 그것만은 안 됩니다. 제발. Is it really okay to leave them be? 영폭이 그러시면 제가 나설까요, 관리자님? 그런데 그거라는 게 뭐지? 이곳엔 돈보다 더 가치 있는 재화가 존재해요. 제2사의 특이점은 무엇이든 잠글 수 있는 강력한 보안 기술이죠. Oh, Jacob, yeah, okay. What's it called? Didn't someone used Jacob technology before? Who was it? Was it Bina? Weren't her weapons called the Fairy and the Lock and Key or something? I don't know. 하지만 그런 보안 기술이 생겨난 데에는 제2사 뒷골목의 오래된 문화와 역사를 바탕으로 하고 있어요. 역사? 너 지금 그걸 여기서 설명하겠다는 말이야? 난 입사 조건에 공부까지 있는 줄 몰랐다고. In spite of the opposition, Faust went on with her explanation. 이곳에선 사람들의 소망력을 추출해낼 수 있는 기술이 사용되고 있어요. What? 특이점으로 승인되기에는 보편성이 다소 떨어져서 대중적으로 알려지진 않았지만 일종의 운을 사고 팔은 거예요. 화폐처럼. What does wish power have to do with luck, though? I have a lot of wish power. I wish for big anime titties, but I don't have the luck of finding them. Well, they are one Google search away, but still. 이 소망력을 무력으로 추출당하지 않기 위해 어느덧 이를 방어하는 보안 기술까지 생겨나고 만 거죠. 그게 지금의 특이점으로 이어진 거고요. 야, 파우스트. 이놈들한테 눈높이 교육시키느라 고생이 많겠다. 염두에 두고 있었던 일이라 괜찮아요. 그 말투 무진장 거슬리는데. 자, 그럼 우린 진열대에 있는 적당한 물건들을 각자 집은 다음에 여길 벗어나자고요. We need to fight first. We need to fight first, please.
I mean, this is what, the third mission or something, and it's already gonna be an episode? I need to wrap up soon? Saad, I still don't know. Saad flapped the document full of scheduled plans to emphasize that we'd be busy. 우린 일개 회사원이지 정의를 위해 나서는 히어로가 아니잖아요? Wait, not that word. Bad feeling rushing through my head prompted me to count as sin as I could see. Where's Dawn? She said hero, didn't she? That's not aligned with someone's beliefs. And it's one that would severely provoke her principles. Ishmael seems to have noticed what I meant. Hurriedly looked around. 남의 귀중품을 함부로 약탈하려 하다니! 필시 악인의 행동이라고밖에 볼 수 없다. Oh no, Don Quixote! But it was a moment too late. Don Quixote had already sprinted forward and was swinging her lance at the Ting-Tanger who gripped the pawnbroker by the collar. Whack! Caught completely unaware, the goon was hit right on the head with the blunt side of a lance. Knocked out on the floor in a frisky swing, the fainted goon became the center of attention for all of us inside the pawn shop for a solid minute. Even for her, I guess. 참고로 수감자들을 통제하는 역할은 제게 주어진 업무에 포함되지 않았어요. Don't give me that look. There's nothing in my abilities to keep her under control. I couldn't stop myself from defending my position even when I was aware that my voice wouldn't reach anyone besides the sinners. Oh well, it's not like my defense would have made them look any less baffled towards me. You could hear it. Pawnbroker was the only one chuffed by this turn of events. 아이고, 그놈 꼴 좋네요. 하지만 살짝 더 세게 내리쳤어도 좋았을 법했습니다. Yeah, she could have just outright killed him. How about that? 베르길리우스가 악인을 처단하는 건 상관없지만 작전의 인물들까지 끌어들이면 곤란해질 거다 라고 해서 말이요. 힘 조절을 했다네. Her proud expression never looked so provoking. Uh-huh. So you remembered his words and still leapt forward? 신념을 지켜야 하기에 어쩔 수 없었네. 부디 이해해주겠나. 그런데 이놈 설마 죽은 건 아니겠지요? 영감, 방금 전까지는 아쉬워하지 않았어? 그건 그렇지만 이러다 유로지비가 나서면 여러모로 복잡해지지 않습니까? The who now? The Eurodivie. 유로집이? 걔네가 왜 여기에? 아니, 그보다 걔네 걱정을 왜 하는 거야? 아이고, 소식도 듣는구만요. 벌써 몇 개월 전부터 이 근처에서 깽판을 치고 있는데. 그들도 악당인가? 아유, 저희한테는 악당이죠. 뭐라 그랬더라? 돈을 공치고 있는 장사치들을 조져서 힘든 사람에게 나눠야 한댔나? 뭐에 분배라 하던데. Wait, don't call them villains. They seem somewhat on the good side, giving it to those who need it. Fuck you, merchants. Fuck you very much. 부의 재분배. 아, 맞아요. 그거. 아유, 우리들이 무슨 돈이 있다고. 심지어 자기들이 와서 그러는 것도 아니에요. 매번 이 지역 깡패들을 시켜서 그러고 다니다니까요. 하여간 지들이 옳은 일 한답시고 기세등등하게 다녀서 힘들어요. 처음에는 뭘 찾으려고 하는 것 같았는데 이제는 돈이나 뺏고. 근데 말이야, 우리 피해야 하지 않을까? 콩콩이 파들이 들이닥칠지도 모르는데. So she's afraid of the Eurodivie, what they called? It seemed like Rodia deliberately cut off the pawnbroker in a hurry, but I had little time to think about the implications. The gang member Don Quixote had knocked out began to flinch, as though to get back up soon. 골치 아프게 쓸데없이 일만 벌려서는. I agree, actually. 이봐, 머핀과 소보를 했나? 아, 그 너무 표정국이지 말라고. Muffin and Sable. 열려 있는 게 정답이잖아. 얼마든지 대세를. I like how he's the one to misname other people when he's so grumpy about being called Bugman and shit. 에피랑 소드예요. 사람 이름을 맛있게 만들어 주시지는 않았으면 좋겠어요. Sode. That's what she just called it. 그리고 널려 있는 게 전당포라는 뜻은 다시 말해 이 소동을 눈치챈 모든 전당포가 곧 문을 닫을 거라는 소리랍니다.
Don Quixote! 바보들한테 일일이 설명하기도 이제 지친다. 얼른 나가자. Right as I tried to leave, someone wearing similar thuggish clothes to the one we'd just knocked out, with a face that looked just as rough, stormed into the shop. 아이 영감, 우리 막내 보지 못해. 비실아, 이게 다 무슨 일이냐? Wee Slimmy. We did our best to pretend to be innocent customers who just happened to be in the pawn shop at the wrong time. However, in an unfortunate concurrence of events, the goon came back to senses. 어떤 새끼야, 어서 말해. 내가 아주 사지를 찢어줄란게. 저기. The little one that looks incredibly cute and you just want to fucking hug her, right? This one. 빨간 시계. No, that wasn't me! I guess I'm the red time puss, right? The direction that finger was pointing was simply too unambiguous for me to pretend otherwise. Plus, there's no point in denying that I was meant by red time puss, and as I'm sure there would be literally no one else matching that description in this entire district. 또 팔심에 덧붙이지만 저는 전혀 모르는 일입니다. 이제 막 얼음찜질을 해드리려고 수건을 가지고 가려던 참이었었죠. Wow, that's why you don't trust the merchants, right? 저 노인네가 진짜. 기대도 안 했지만 줏대라고는 바람에 흔들리는 갈대만도 못하네요. Yeah. Although the pawnbroker switching sides in a heartbeat and the finger-pointing clock slander over something I wasn't responsible for too hurt me a little, I was determined to stand firm. 야, 여기 작것들. 스톱. 동작 그만. Frijolitos? Or what is that supposed to mean? Mostly because it was clear that we had to run right now. If I kept letting small things bother me, I would be reduced to a pulp sooner rather than later. 뭘 도망쳐? 귀찮은데 그냥 다 죽이자. 왜? 아주 콩콩이 팔을 뿌리째 뽑아내자고 하지? Yeah, why not? 그것도 나쁘지 않겠어. 악의 무리는 단숨에 뿌리를 뽑아야 정의가 바로 서는 법. Shut up, Don! Shut up. You caused this mess to begin with. 저기, 너희 중엔 정신이 똑바로 박혀 있는 직원이 정말 없는 거야? Well, I think like Greg or Ishmael might be okay upstairs, but Ishmael looked insulted by his remark, seemed to be thinking of a counter-argument, but the Ting Tang goons arming themselves were a more pressing matter. Let's get out of here first.